Willkommen zurück zu Valkyria Chronicles und dem finalen Kapitel Shadow of the Valkyria, The Real Cordelia. Und das allein sagt doch schon vieles aus. Wir hatten ja schon ziemlich zu Anfang, also beim ersten Auftreten der Herzogin, haben wir ja schon erfahren, dass sie das valkyrische Blut in Gallia quasi repräsentiert oder beschützt oder verkörpern soll. Von daher war mir eigentlich auch schon, also ich hatte zumindest immer den Hintergedanken, dass sie auch eine Valkyrie ist. Oder zumindest halt valkyrisches Blut in sich hat, wenn sie denn schon nicht weiß, wie sie es benutzt. Denn wissen sie es jetzt. Dadurch, dass wir Alicia quasi befreit haben. Ja. Ich denke, unsere gute Herzogin wird jetzt selbst zu den Waffen greifen. Aber wir werden es jetzt herausfinden. Ich will jetzt nicht allzu viel quatschen, wobei das ein sehr großes Hobby von mir ist. Aber schauen wir einfach rein, was unsere Herzogin tut. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich äußerst gespannt. Your Highness honors me with an audience. I offer my thanks. We Maximilians stand humbly before you. Your Highness, you must allow me to apologize for the somewhat brutish manner of my entrance to your domains. We'd expect no less from Europa's premier commander, the great Maximilian. To cross our sovereign border with such lightning speed. Your tactics are admirable. And you are the one they call Borg. You attempt to ally yourself with the Federation. Then you turn over a new leaf and become the Empire's informant. It is all to ensure that Gallia remain a stable nation, of course. Ours is a small land, as you know. Our fate is made secure by such agreements. The sovereign state of Gallia will accept unconditional surrender and become a vassal state to your empire. In return, by our treaty, and your grace's favor, I, your humble servant Borg, will rule Gallia in your stead. I'm afraid you're mistaken. What use could we possibly have for Gallia as a vassal state? We, Maximilian, shall be the one to assume the Archduchy, and then Gallia shall be made anew under us. But we agreed. Then as sole master of this palace, we shall wake the lance that lies resting within its walls. Valkov, the key to ruling all Europa. The lance? How could you know? My dear princess, Cordelia, you shall serve as our bride. The Valkyrian bloodline, legacy of the great House Rongries, would be a fitting dowry for us, king of Europa. The Valkyrian bloodline? I see. You wish to ransom Europa with its power. Indeed. The reverence and respect the people of this continent hold for that ancient blood is undiminished to this day. Well then, I hate to disappoint you, but this is the true face of House Rongries. Your Highness, what are you doing? That's impossible. Really? As you can see, my blood is not Valkyrian. It is Darkson. Princess, what is the meaning of this? Alles klar. Thousands of years passed. The Valkyrie invaded from the north to lay claim to Europa. Okay, ich bin gerade geschockt. Meine Theorie war ja mal voll für den Arsch. Alles klar. Yeah. Habe ich nicht mit gerechnet. Überhaupt gar nicht. Aber eine spannende Wendung. Also echt eine spannende Wendung. Aber bedeutet das dann, dass das eine Erfindung der Darkson war, jetzt diese Lanzen? Oder
Ich guck's mir einfach weiter an. Ich halte jetzt... The indigenous people, the Darkson tribes, fought them for control of this land. But the powers of Ragnite they possessed were too great. The Darkson cities were burned. The struggle continued, though its conclusion was clear. Ultimately, one influential clan among the Darkson tribes defected to the Valkyria side. The Darkson were defeated and quickly became slaves to the Valkyria. And victorious, the Valkyria authored history to blame Darksons for scorching the earth. Of course, then the descendants of that clan of treacherous Darksons lived on as... Yes, as House Rondgries, the Archdukes of Gallia. In return for their betrayal, the Valkyria established them as the rulers of Gallia. We donned the identity of our masters and were complicit in the Darkson slander. With a perfect scapegoat, the people quickly acquiesced to new rule. A common tale. A common tale that has caused me much grief. To face my people deceptively has pained me. Until the day came that I ran from that pain, trading my free will for comfort. Were it not for a single officer's words, I would no doubt still be lost in that conceit. I am bound by neither fate nor duty to obey the false blood within me. I live by my own will. I live for the sake of Gallia and its people. This, and this alone, is my calling. All the more reason to be my bride. No. For the sake of my people, I shall see you dead! What delightful barbarism. Do all Gallian brides share your lust for blood? If you desire safety for your people, it would behoove you to obey me, Highness. The Valkov is in my possession. To see your homeland burn again, that would be a shame. Was für ein absolut bescheuertes Arschloch. Ich kann es immer nur wiederholen. Ich hasse diesen Kerl. Und meine Sympathien für die Herzogin sind nur noch weiter gestiegen. Für die Erzherzogin, muss man ja sagen. Auch wenn ihr Haus Verräter an ihrem Volk waren. Aber ja, sie haben versucht, eben halt das Beste daraus zu machen. Kann man sehen, wie man will. Man kann natürlich Patriot sein und sagen, wir kämpfen bis zum bitteren Ende, versuchen unsere Freiheit auf alle Fälle zu halten oder bei dem Versuch zu sterben. Oder man sagt, alles klar, wir haben verloren, wir akzeptieren unsere Niederlage und versuchen, das möglichst Beste daraus zu machen. Die Valkyrien haben gewonnen gehabt, haben alles unterdrückt gehabt. Und Haus Randgris konnte dann dadurch, dass sie die Herrscher wurden, wenigstens das Leid ihrer Untertanen ein bisschen reduzieren. Ja, und sie sind ja an sich, sie mussten sich ja auch immer verstellen, sonst wären sie der Diskriminierung genauso anheimgefallen wie der Rest ihres Volkes. Also kann man sehen, wie man will. Für mich ist es ein bisschen Sympathie. Na gut, wir haben natürlich jetzt noch das ein oder andere, was wir uns angucken könnten. Das machen wir aber erst zum Schluss jetzt. Schauen wir erst einmal, was hier weitergeht. Jailbreak, also ein Gefängnisausbruch. Vielleicht hilft ja unsere Miliz oder die Überreste unserer Miliz. Wir werden mal schauen. Und ich halte wieder den Mund.
Has something happened? What's all the commotion? It's them. The Imperial Army invaded Rangries. What? They crashed through the city walls with a huge tank and drove it into the castle. And now they're doing some kind of work on the tank still half stuck into the castle. Work on the... Did they learn of the Valkov's location? No. I can't afford to wait around here. Sorry, but... My chest... It's tight. It hurts. Die Wache kann doch nicht auf diesen billigen alten Trick reinfallen. Der ist auch so alt, der hat doch schon einen Bart. What's wrong? Warum sieht man eigentlich nie die Augen von denen? My heart. Help. Help me. Are you all right? Hey, talk to me. I'm sorry. Let go of... Forgive me. Ich hoffe, du hast ihn jetzt nur ohnmächtig gemacht. So ein Sleeper Hold oder sowas. Du musst ihn ja nicht gleich das Genick brechen oder ersticken. I've got to get to Rangries. I just hope I'm in time. Final Preparations. Na, da wird wohl die Superwaffe jetzt irgendwie aufgebaut oder sowas. Dieser Velkov oder wie er hieß. Na, wir werden sehen. We're drawing close to Rangries now. As for our plan of attack, once we arrive, focus your attacks on the spot damaged by Sergeant Melchiot in the previous battle. Exploit that, gain access to the interior, and destroy the Dreadnought's engine. Follow? Yes, Captain. Wer ist denn das? Der sieht ja irgendwie hässlich aus. Vor allen Dingen hat er ganz komische Augen. Und eine riesige Haartolle. Oh mein Gott. I'm confident you can do this, soldiers. You are dismissed. Quite a risky operation. I know. I'm worried about morale if everyone feels like it's a suicide mission. We're used to your crazy missions by now, aren't we, guys? Yeah, you bet. Nothing bothers me anymore now. Typisch Lager. Ja gut, aber sie haben ja auch schon die eine oder andere Suizidmission hinter sich. Eigentlich nur, durchgängig. And it helps to know that if we can just win this one, our war will be over. We'll do it for Isara, and all the other friends we lost along the way. Was zum Glück nicht allzu viele waren. Also eigentlich gar keiner. Zum Glück. And for all of Gallia's people. One more victory, and they'll have peace. Words fail me. Thank you. All right, everybody, get ready to deploy. Almost showtime, huh, Welkin? Was macht die Alte denn hier? Drück ihr ein Gewehr in die Hand und nicht eine Kamera. Militia rides into Rangries showdown. Mind if I put y'all's story on the radio? Bitte auf alle, ja, Printmedien, Radio und Fernsehen, wenn ihr sowas besitzt. I'm afraid I can't go help you fight. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Vielleicht kannst du sie mit dem Blitzlicht blenden. But I'd like to do what I can to stand by you. As ace journalist Irene Ellett. Irene Ellett. Okay, why not? Our activities are hardly a secret to the Empire at this point. Irene Ellett, huh?
I can't remember ever hearing your full name like that. At least until the war ends and I get married. Then I'll be Irene Kohler, just FYI. This'll be my last big assignment as an Ellet. Time to do the old name proud. Wer war denn Koller nochmal? Das kommt mir bekannt vor. Koller? Mist. Der Name kam schon mal vor, aber... Ah. Sagt mir jetzt nichts mehr, verdammt. So. Story. Das ist wieder so eine Zwischensektion, aber gucken wir uns auch an. Ich denke, das hat wieder was mit Faldio zu tun. Oder auch nicht. Give me a status report on affixing the lance. Work should be complete shortly, followed by final testing, sir. Good. Keep it moving along, soldier. Yes, sir. I knew it. They came to the capital to get at the Valkov. Ja, es ist doch Folios Story. Gut. Bastards. You won't have it. Bastards. Stirbst du jetzt glorreich? Versuchst du nochmal wieder gut zu machen, was du versaut hast? Ja, erstmal passiert hier überhaupt nichts. Okay, auch gut. Faith Alive. Schauen wir einfach weiter. Ich will jetzt nicht mehr allzu viel reden. Wir ziehen das jetzt hier so durch. Now, Your Highness, affix your signature to this treaty of marriage. You have no choice if you wish to keep your people safe. Your Grace, sir! Be silent. This treaty seals our victory. Sir, the Gallians have broken through the vassal defenses. General Jaeger is defeated. Now the militia is headed here to Randgrees even as we speak. What? Newsflash from Radio GBS, your source for the news. Die glorreiche Miliz! The Gallian militia has faced and thwarted the Empire's defenses at Vassal Bridge. They march now to the capital to liberate it from occupation. Oh, right! That's my bro, Welkin! Kann der Mann auch noch was anderes sagen? Echt mal, aber gut. Okay, ich finde ihn lustig. Oh Gott, es ist Hans! Ich habe ihn so lange nicht mehr gehört, sein Moink. Wundervoll. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Oh nein. Reckon I did a fair job whipping those kids into shape. Auf den hätte ich verzichten können. Der hat nicht mal einen Namen. Der ist einfach nur Drill Instructor. Citizens of Gallia, keep your faith alive. Turn and face the threat ahead and fight! Go, Relkies, go! We're all cheering for you. Now make us proud. Ach ja, die gute Frau haben wir ja auch noch kennengelernt, ganz am Anfang. Das war das Kindermädchen von Welkin und von Isara. Und ja, die hat ja das kleine Kind im Panzer geboren. Ja, ist auch sehr nett, dass die nochmal vorkommt. Und das ist auch nett. If you're watching up there, your son could probably use a little help. Ah, und er ist ein alter Freund seines Vaters, also Welkins Vater. Interessant. So be it. We shall fight them off ourselves. Quickly, to the Marmota. Alles klar.
Kampf geht weiter. Yes, sir. Last time their war witch had us on the defensive. But now we possess a lance of our own. Let us settle this now for all time. Your Grace, may the Valkyria protect you. Leave the defense of Castle Randgrees to me. Du dämliche Schmalzlocke. Na gut, okay. Do we look the fool that might trust a dog with so little loyalty to his master as you? Ja, wenigstens hast du es erkannt, auch wenn ich dich hasse. Put this man to death by firing squad. The Gallia of tomorrow has no place for him. Geil. Ja. Maximilian, we had agreed. We had an understanding. Ja, Verrat zahlt sich halt nicht aus, Junge. All right, come along. Okay, tut mir leid, dass ich so lachen musste, aber das ist so eine Gönnung. Auch wenn Todesstrafe natürlich einfach assi ist, aber naja. Stop this! Desist at once! Who are you to touch me? Tschüss. Welkin, you are our final hope. Please, I beg of you, make victory yours. Aber natürlich, Hoheit. Ja, sauber, der ganze Palast bricht zusammen. Klaut er jetzt gerade den Turm? Ach, die Lanze. Ach du heilige Scheiße. Dafür war das Ding gebaut. Okay. Okay, deswegen ist er da reingezimmert. Gut, ja, muss man ja auch mal wissen. Dann wird er und er schießt sie auch ab. Das sieht man ja in dem Bild da drunter. Na, wir wollen mal sehen, was passiert. Marmota sighted ahead, sir. Range 4,000 meters. What's that big pointy thing on top? I've seen that. It's just like the Valkyrian lance, the one that Alicia carried. Look out, Sevens! Clear the Marmota's forward path! Move it! The Gallian militia is fanned out ahead of us in a line, sir. Range 4,000 meters. They say that in antiquity, the Valkyria called upon Valkov's light to crush and subjugate the entire Darksin tribe. The greatest weapon of all time, fashioned into something as pedestrian as a castle tower. How could they have known? And now it awakens, shouldered by the Marmota we have engineered to bear it, a Leviathan upon the land. Now, know the futility of your struggles. Bow before the terrible light that once scorched the earth. The Marmotas fired an unidentified beam of light. Squads 4 and 5 have been wiped out. Hot damn! If we'd been one step slower, we'd be a big pile of dust by now. Stay clear of the front of that thing! Move around to its side! Das ist ein schlauer Plan. Definitiv. Was für eine scheiß krasse Sache. Puh, einfach mal einen halben Berg gesprengt, alles klar.
Dare you face us yet, after that display? Natürlich. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. We wield power enough to bring any foe to his knees. This is the future face of warfare. To impress the magnitude of our power upon the world, you shall all die gruesomely. Und du sollst bitte einfach nur von kleinen Ameisen, also ich möchte dich einfach nur mit Honig übergießen und in einen Ameisenhaufen werfen und zusehen, wie du aufgenascht wirst. Kleiner Mistmadenkerl. Now, cross us if you dare. Our history of unrivaled glory begins here. Ach, halt doch die Backen, Junge. Ich habe nichts gesagt. Hier gibt's neue Missionen. Neue Mission. Das Kapitel scheint etwas länger zu sein. Marmotas End. Ja, so ist das. Das machen wir jetzt aber nicht mehr. Das kommt in einer anderen Folge, in der nächsten. Jetzt ist erstmal Feierabend, aber wir haben einen richtig schönen Part mit extrem viel Story gehabt. Ich fand's geil. Viele Sachen haben sich aufgeklärt, viele Sachen sind quasi, war ein kompletter Turnaround von dem, was ich mir vorgestellt hatte. Geile Story. Gefällt mir immer besser. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, auf die weiteren Storylines und ich möchte gerne, dass ihr daran teilhabt. Deshalb schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns.